News7Tamil நேயர்களுக்கு வணக்கம். நலமே சூழ்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் ரேஷ்மா முரளி. 140 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாட்டில் 1.2 கோடி மக்கள் வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வலிப்பு நோய் குறித்த தொடர்ச்சியான அச்சத்தால் மக்கள் வாழ்கின்றனர். இது அவர்களோட மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை மோசமாக பாதிக்கிறது. இந்த தேசிய வலிப்பு தினத்தில், அதாவது நேஷனல் எபிலெப்சி டே, வலிப்பு நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துவோம். வெகுவான மக்களுக்கு வலிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சீஸ் த எபிலெப்சி டிராகன் என்ற முன்னெடுப்பை நேஷனல் எபிலெப்சி மாதத்தில் செயல்படுத்துவோம். வலிப்பு மற்றும் வலிப்பு குறித்த அச்சத்தினை தவிர்ப்பதற்காக நம்மிடையே பேசுவதற்காக சேலம் ஐஸ்வர்யம் மருத்துவமனையின் கன்சல்டன்ட் நியூராலஜிஸ்ட் மருத்துவர் பழனியப்பன் மற்றும் மதுரை JK இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நியூராலஜியின் கன்சல்ட் நியூராலஜிஸ்ட் மற்றும் எபிடாலஜிஸ்ட் மருத்துவர் ஹரிஷ் ஜெயக்குமார் மற்றும் சென்னை MGR மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியின் நியூராலஜிஸ்ட் மருத்துவர் AV ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். வணக்கம் டாக்டர்ஸ். முதல்ல டாக்டர் AV ஸ்ரீனிவாசன் கிட்ட இருந்து பேசலாம். டாக்டர், எபிலெப்சி அப்படின்னா என்ன டாக்டர்? Epilepsy is a heterogeneous disorder characterized by recurrent, highly stereotyped episodes of neurological dysfunction and has got a very good prognosis when treated earlier. எபிலெப்சி எனப்படும் இந்த நோய்க்கு தீர்வு இருக்குதா டாக்டர்? முழுமையாக இது குணப்படுத்த முடியுமா? 100% epilepsy can be cured if you take your drugs regularly and stick on to these following commands. Number 1, you should go to sleep by 10:30 and get up at 5:30. And second, as far as possible, please avoid taking A, alcohol, B, bida, jarda, and C, cigarette. Avoid this. And third most important is never miss the drug. வலிப்பு நோயால் மூளைக்கு ஏதேனும் ஆபத்து வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர்? It's a very interesting point that seizures per se do not cause any damage to the brain. But one must understand that if there is going to be a damage in the brain which has occurred and then that has caused epilepsy, those are the people who have got a difficult problems. So in terms of the cure is 100% if it is taken properly. And I would like to say that epilepsy is a disorder of the brain and not of the mind. Epilepsy is broadly classified as number 1, generalized or partial, now called focal, affecting the 3 main functions of the brain, namely cognition, phonation, and affect. And if it is properly treated, then all these 3 functions are restored. It comes from the number 4 lobes of the brain becoming a focal seizure. And there are 5 types of generalized seizures, which we can call it as tonic, clonic, absence, and myoclonus. The 6 differential diagnoses in epilepsy one should think of is migraine, transient ischemic attacks, syncope, narcolepsy, hypoglycemia, hyperglycemia, and psychogenic. There are 7 investigations mandatory, which included hemogram, blood sugar, renal function, liver functions, EEG, CT, MRI, and screening for malignancy if the epilepsy occurs in elderly, and an optional including SPECT, PET, fMRI, and CT PET, telemetric recording. Number 8 represents the common effective epilepsy treatment in the name of commonly used drug carbamazepine, sodium valproate, phenytoin, and the latest drugs which include mnemonic TGL. T stands for topiramate, G for gabapentin, and L for lamotrigine. And sparingly used is PV number 1. P stands for phenobarbital and megabatrin. The etiology in our epilepsy causes are in our fingertips. This thumb represents T, traumatoxic tumor. Index finger represents infections. The middle finger represents metabolic M. Everybody wants to have a diamond ring, so degeneration and demyelination can cause epilepsy. L stands for lateral flow or absent flow vascular cause, and hand H is for hereditary, and ND for nutritional disorders. If you have, along with this, an epilepsy education in the form of 3S and PDRC, I always call it, if you have a support group, then self-help group and social skill, and if the patient and physicians give and talk associated with the drugs, don'ts and do's, and R for the role play, and C compliance calendar,
epilepsy is 100% curable provided you take the drugs from morning to evening. I always call it epilepsy is a fascinating disorder which affects the cognition, that is perception plus thinking. Second, conation, that is movement. Third, affect motor expression of emotion, which are the three functions of the brain which will be effectively managed by epilepsy. So what I always say is treat the epilepsy and get the benefit and be happy. Thank you. இப்போ அடுத்து டாக்டர் ஹரிஷ் ஜெயக்குமார் கிட்ட பேசலாம். டாக்டர், ஃபிட்ஸ் அண்ட் எபிலெப்சிக்கு என்ன மாதிரியான வேறுபாடுகள் இருக்கு? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபிட்ஸ்னா என்ன, எபிலெப்சினா என்னங்கிறது பார்ப்போம். நார்மலா என்னுடைய கையை நான் மூவ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா பிரெயின்ல இருந்து ஒரு கரண்ட் முதுகு தண்டு வழியா கைக்கு வந்து என் கையை ஆட்ட வைக்கும். இதே மாதிரி தான் நம்ம என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்றோமோ எல்லாமே மூளையில ஒவ்வொரு இடத்துல ரெப்ரசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ நார்மலா ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்றோம், கரண்ட் போய் டியூப் லைட்டா ஆன் பண்ணுதுன்னா இதுதான் நார்மல் மெக்கானிசம். இதுலயே எக்ஸசிவா கரண்ட் போச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த டியூப் லைட் எதுவும் ஃபியூஸ் ஆகலாம். அதோட ஈக்குவலண்ட் தான் நம்மளுடைய சீஷர். ஸோ இப்போ கரண்ட்ல வர நம்ம பிரெயின்ல இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸசிவ் கரண்ட் ஒரு இடத்துல வந்ததுன்னா அப்படியே கை முறுக்கிட்டு போகலாம். இதுதான் சீஷரா வரலாம். இது நம்ம மூளையில நம்ம கை ஆட்டுறதுக்கு, பேசுறதுக்கு, தொட்டா தெரியறதுக்கு, கோபம், சோகம் என்னென்னலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோமோ மூளையில அங்கங்க ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் சீஷர்ஸ் எங்க இருந்தனாலும் அந்த கரண்ட் எக்ஸசிவா வரலாம். அது வெளியில பிரதிபலிக்கிறதுங்கிறது பல விதமா பிரதிபலிக்கலாம். இதுல மோஸ்ட் காமனா வர்றதுங்கிறது இந்த கை முறுக்கிக்கிட்டே வர்றது, இல்ல கை வெட்டுற மாதிரி வர்றது. இது ஒரு பகுதியில இருந்து ஆரம்பிச்சு மற்ற இடத்துல பரவும் போது பெரிய ஃபிட்ஸா வரலாம். இதுதான் சீஷர்னு சொல்றது. இது ஃபிட்ஸ்னா சீஷர்னா ஒண்ணு. அப்ப எபிலெப்சினா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சா, ஒரு பர்சனுக்கு அடிக்கடி சீஷர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, ரிஸ்க் அதிகமா இருக்குன்னா தே ஆர் நோன் டு ஹேவ் எபிலெப்சி. ஸோ இதுதான் சீஷருக்கும் ஃபிட்ஸுக்கும் எபிலெப்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம். எபிலெப்சி நோயோட வகைகள் என்னென்ன டாக்டர்? நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீஷர்னா என்ன, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எபிலெப்சினா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீஷர்னா இப்ப வந்து நமக்கு ஒரு காரணத்தினால வந்ததுன்னா அது ப்ரொவோக்டு சீஷர்னு சொல்லுவோம். காரணமே இல்லாம வந்ததுன்னா அன்ப்ரொவோக்டு சீஷர்னு சொல்லுவோம். அன்ப்ரொவோக்டு சீஷர்ல தான் நம்ம எபிலெப்சியை நம்ம பிரிச்சு பார்ப்போம். அதுல மூளையோட ஒரு பகுதியில இருந்து ஆரம்பிச்சா அது ஃபோக்கல் எபிலெப்சி. எல்லா இடத்துல இருந்தும் ஆரம்பிச்சா அது ஜெனரலைஸ்ட் எபிலெப்சி. இது எந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு நம்மளால கிளியர் கட்டா சொல்ல முடியாது, அன்கிளாசிஃபைட் எபிலெப்சியா சொல்லுவோம். ஸோ சப்போஸ் இன் கேஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கைக்கான பகுதி இருக்கு, வாய்க்கான பகுதி இருக்கு, பார்வைக்கான பகுதி இருக்கு, தொட்டா தெரியறதுக்கு, கோபம், சோகம் என்னென்னலாம் நம்ம உணர்றோமோ அதெல்லாம் மூளையில ஒரு பகுதியா ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்கு மூளையில. ஸோ கை பகுதியில இருந்து ஃபிட்ஸ் வந்ததுன்னா கை முறுக்கிட்டு போகலாம். வாய் பகுதியில இருந்து ஃபிட்ஸ் வந்தா வாய் இழுத்துட்டு போகலாம். பார்வைக்கான பகுதியில இருந்து வந்தா பார்வை மட்டுமே மங்களா தெரியலாம். பயம், கோபம் இந்த பகுதியில இருந்து ஃபிட்ஸ் வந்ததுன்னா காரணமே இல்லாத ஒரு பயம் படபடன்னு வந்துட்டு அதுவும் ஃபிட்ஸா வரலாம். இதெல்லாம் ஒரு ஃபோக்கல் எபிலெப்சி சொல்லுவோம். ஃபோக்கல் எபிலெப்சி வரப்போறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் வரப்போகுதுன்ட்டு. ஜெனரலைஸ்ட் எபிலெப்சினா பெருசா காக்கா வரிப்பு நம்ம சொல்ற மாதிரி பெருசா வரும், பெரிய ஃபிட்ஸா வரும், வெட்டுற மாதிரி வரும், நாக்கெல்லாம் கடிச்சுக்கலாம், தன்னறியாம யூரின் மோஷன் எல்லாம் போகலாம். அதெல்லாம் ஜெனரலைஸ்ட் எபிலெப்சின்னு சொல்லுவோம். சில சமயம் ஃபோக்கல் எபிலெப்சி ஒரு இடத்துல இருந்து வர ஃபிட்ஸே எல்லா இடத்துக்கும் பரவுறதுனால அது ஃபோக்கல் வித் செகண்டரி ஜெனரலைசேஷன் சொல்லலாம். சோ இதுல நமக்கு கிளியர் கட்டா ஃபோக்கலா ஜெனரலைஸ்டா ஆரம்பிச்சுதாங்கிறது தெரியல, கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அதை அன்கிளாசிஃபைடு எபிலெப்சின்னு சொல்லுவோம். சோ 3 விதமா பிரிக்கணும்னா ஃபோக்கல், ஜெனரலைஸ்ட், அன்கிளாசிஃபைடு. மன அழுத்தம் காரணமாக எபிலெப்சி வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? ஸ்ட்ரெஸ் எபிலெப்சி உண்டாக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா உண்டாக்காது. இல்லாத ப்ராப்ளம் உருவாக்காது ஸ்ட்ரெஸ். பட் ஒருத்தருக்கு எபிலெப்சி இருந்து அவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பிரிசிபிடண்டா இருக்கலாம். ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு பர்சனுக்கு ஃபிட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குன்னா தூக்கம் கம்மியானாலோ, ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலோ, மாத்திரையை விட்டாலோ, இல்ல பீரியட்ஸ் டயத்துலயோ லேடிஸ்க்கு, இல்லைன்னா பர்டிகுலரா வேற ஏதாவது ஆல்கஹால் அந்த மாதிரி எதுவும் கன்சியூம் பண்ணாலும் ஃபிட்ஸ் பிரிசிபிடேட் ஆகலாம். பட் ஃபிட்ஸ் இல்லாத ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எபிலெப்சி உண்டாக்காது. எபிலெப்சி இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பிரிசிபிடேட் பண்ணும். அடுத்து டாக்டர் பழனியப்பன் கிட்ட பேசலாம். எபிலெப்சி நோய் வருவதற்கான பொதுவான காரணங்கள் என்ன டாக்டர்? There are plenty of causes for the epilepsy, but for the convenience sake, I am just giving in a short, like inflammations or infection, tumors causing epilepsy, and sequel to the head injury, like post-traumatic epilepsy. And some of the 1% of the
epilepsy has no cause. It is called idiopathic epilepsy. Commonly, like in brain infections, like infestations of the worms, like we call it in medically neurocystic sarcosis, like it's a worm infestations. Like that, even some type of abscess also can cause to brain abscess can lead to epilepsy. These are all the totally preventable and treatable causes of epilepsy. And the patient is having any head injury problem or history of fall, sustain the blood leakage inside the brain, producing the scar tissue or the epileptogen, of what we call it as focus of the epilepsy. It is in the, especially in the frontal lobe or temporal lobe of the brain, can cause fits. Like tumors, any brain tumor sitting upon the brain, in the especially in the cortex, superficial layers, can irritate the cortex, brain cortex, and produce the epilepsy. So these are the common causes of the epilepsy fits. இந்த நோய்க்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்கு? இது முழுமையா குணப்படுத்த முடியுமா? Treatment for the epilepsy is very good and extensively available in the form of medicine, that is tablet and also syrup form. For children, it is very easy to cover with syrup. Very good. It is from the old type of medicine to the latest type of medicine. It is available because of the research going on throughout the world. So it is not only age, it is also for elderly patients, may be having, ladies especially in the pregnancy area, we have to be a little bit careful in choosing the medicine because they have to, it should not affect the fetus or lactation means for breastfeeding. So there are very good tablet medicine injections available for the medical treatment of the epilepsy, right from infant to very elderly, like 95 years old, and covering especially for ladies and especially for the pregnant period also. And some of the intractable seizures. What I mean is, when the fits is not controlled by the medicine, some of the patient may require surgery. There's a surgical option also available. First, more than 98%, they will be responding to the மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ ஒருத்தருக்கு எபிலெப்சி நோய் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்னா அவங்களுக்கு சகஜமான வாழ்க்கை வாழ முடியுமா டாக்டர்? People with epilepsy can lead to normal life, no problem at all, provided they should be very cautious in the tablet taking. According to the prescription, they should not skip any medication. So morning and evening, or suppose whatever the consultant doctor gives the medicine, they should not skip, because the blood level of the tablet medicine what we are giving is for 24, it will be lasting only for 12 hours or 24 hours. So repeatedly, according to the time, they have to take the medicine properly. And whenever the patient is having some other problems like fever or sleeplessness, they should inform the doctor, because sleeplessness can provide or increase the chances of epilepsy fits. So patients should sleep at least 7 to 8 hours without any disturbance. So provided with the medicine, they should take correct diet and they should sleep very well, and accordingly patient is having some other elements, they should seek the medical advice concurrently, because some of the things, even for patients having continuous diarrhea, the electrolytes, what I mean is sodium, potassium may come down. So that can also cause the fits. So that should be corrected by IV fluids like saline, something like that, depending on the blood test. So these are the common things you should take. And otherwise, they can have a normal life. They can have the normal life, normal pregnancy, even controlled patients, they can take the correct diet. Thank you. நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதியில் வந்துட்டோம். ஸோ இந்தியாவில் எபிலெப்சி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சுற்றுச்சூழல் ஏற்படுத்தி கொடுக்க இம்மாதிரியான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வெகுஜன மனப்பான்மை மாற்றம் மற்றும் மருத்துவ சேவைகள் எளிதில் கிடைக்கும் வகையில்
செய்வது அவசியம். இவ்வளவு நேரம் அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் சிறப்பான ஆலோசனைகளை வழங்கிய அனைத்து டாக்டர்களுக்கும் நன்றி. இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது. மீண்டும் சந்திக்கலாம் மற்றொரு நலமே சொல்க நிகழ்ச்சியில். நன்றி, வணக்கம்.